นะยามนี้เป็นยังไงยังไม่เชื่อแล้วแต่คุณยายก็ภาวนาเป็นยังไงไม่ได้เรื่องเนี่ยพยายามหน่อยพยายามพุทโธนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วมีเพชรด้วยนะเป็นยังไงก้าวหน้าอยู่ครับกำลังหาอยู่เหรอครับก้าวหน้าอยู่ครับหลวงพ่อเนี่ยทำใจให้สงบอันนี้เมื่อใจไม่สงบของเราก็มันเหมือนคนตาบอดก็ไม่เห็นความจริงคนไหนที่ไม่มีสติก็มันไม่เห็นความจริงมันทุกครั้งอริยสัจจังฮะเนี่ยทุกเป็นอะไรไม่พอใจก็เป็นทุกข์ฮะไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความเจ็บความปวดก็เป็นทุกข์ฮะอยู่ข้าวก็เป็นทุกข์อยู่น้ำก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะเนี่ย ทุกข์ทางร่างกายฮะทุกข์ทางใจกันไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นฮะอริยสัจที่สองนะทุกข์มาจากไหนตัณหาฮะ สมมติก็ราคะตัณหาก็ตัณหากับไม่พออยากได้นี่อยากได้โน่นฮะอยากเป็นคนนี้อยากเป็นคนโน้นฮะผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงฮะ บางทีก็อยากเป็นหัวหน้าเพื่ออะไรนี่เนี่ยมันทุกข์มาจากนี่ความอยากได้เลยไม่ชอบอันนี้ไม่อยากได้อันนี้ไม่อยากพบคนนี้ไม่อยากพบคนโน้น เนี่ยมันทุกข์อริยสัจที่สามก็มีทางออกอริยสัจที่สี่ทางออกก็ศีลสมาธิปัญญาของเราอยู่ที่วัดก็ศีล8นะปกติอยู่ที่โลกศีล5นะพูดบ่อยๆนะมันศีล5เป็นอะไรก็ไม่ต้องพูดนะหลังจากนี้ก็สมาธิหลับตานั่งสมาธิหลับตาอยู่กับพุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก นี่สำคัญความรู้นะนั่นเป็นสำคัญพุทโธรู้พุทโธเร็วพุทโธช้าพุทโธละเอียดหรือไม่ละเอียดนี่ความรู้นี่ก็มันเรียกว่าสติคนไหนที่รู้ตัวก็มีคนที่มีสติแล้วมีคนไหนที่มีสตินะช่วงนั้นก็ไม่มีกิเลสอยู่นะรู้อันเดียวนี่ความรู้นะทำใจให้สงบนั่นสำคัญที่สุดนะทำใจให้สงบหลังจากใจมันสงบก็พินิจพิจารณาขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็เป็นอะไรของเรายึดถือมันนะมันทำให้เราเป็นทุกข์ยึดมันถือมันนะมันร่างกายยึดมันถือมันห่วงเรื่องร่างกายห่วงเรื่องความเจ็บความปวดทางร่างกายหรือความเจ็บความปวดนะมันความห่วงนะมันของเรายึดถือมันขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็เป็นอะไรนะมัน หนึ่งเป็นกายนะอันที่สองก็เวทนาเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนะของเราคิดว่าเป็นเรานะมีอนิจจาอนัตตาทุกขังนะ ความรู้สึกขึ้นมาและความรู้สึกก็ดับไปร่างกายนี้เกิดมาและตาย ความคิดขึ้นมาและดับไปความจำขึ้นมาและดับไปและคนไหนที่รู้มีความคิดคนไหนที่รู้มันความรู้
ความรู้กับความคิดมันไม่ใช่อันเดียวกันเข้าใจอันนี้ไหมความคิดและความรู้สึกก็ไม่อันเดียวกันความรู้ก็รู้นะมันมีความรู้สึกขึ้นมาและดับไปแต่ความรู้ก็ส่วนมากก็ไม่ดับนะ เนี่ยก็ต้องฝึกแบบนี้นะใช้อนิจจาใช้อนัตตาและใช้ทุกขะอนัตตาไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราของเราอยู่ในร่างกายเกิดในร่างกายใจในร่างกายของเราคิดว่ามันของเราก็เป็นร่างกายแต่ไม่ใช่จิตใจเป็นเจ้าของร่างกายจิตใจเป็นเจ้าของขันธ์ห้าและในจิตใจก็มีกิเลสอยู่และมีธรรมอยู่นะเมื่อนั่งสมาธิก็บรรทำนะกำลังทำก็ขึ้นราดนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวนี้นั่งสมาธินะ2-3 นาทีหลังนะความคิดออกไปนะมันกิเลสก็ดึงออกไปนะและทำดึงกลับมานี่มันความพยายามนะทำให้เราเป็นสมเด็จนะสมเด็จในการสมาธินะและใจอนิจจานะเวทนาขึ้นนะและเวทนาดับนะมันอนิจจาทั้งโลกก็เป็นอนิจจาร่างกายก็เป็นอนิจจาความรู้สึกก็อนิจจาความคิดก็อนิจจาความจำก็เป็นอนิจจาและวิญญาณก็เป็นอนิจจาเหมือนกันอนิจจาอนัตตานะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของเรารู้นะมันก็เมื่อเห็นต้นไม้ดูต้นไม้นะแล้วไม่ของเราไม่เคยคิดนะของเราเป็นต้นไม้แต่ของเราเห็นชัดเจนนี่เป็นต้นไม้หรือเป็นสิ่งของและที่ความจำบอกว่านี่เป็นต้นไม้หรือความจำที่บอกเรานี่เป็นเวทนาหรือเป็นความรู้สึกหรือเป็นเสียงหรืออะไรนะหลังจากนี้ก็ อยากได้หรือไม่ชอบไม่ชอบนะทำให้เราเป็นทุกข์นะทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นในใจของเรานะมันจะเห็นว่ามันทุกข์นะโอ้เดี๋ยวนี้เสียงขึ้นมาที่ไม่ชอบมันทุกข์นะเสียงที่มาแล้วชอบอยู่นะมันหยุดนะมันทุกข์นี่ใช่ในการพิจารณาเมื่อไม่ได้ใจพิจารณาร่างกายก็ใจพิจารณาอนิจจาอนัตตทุกขังใช่เห็นชัดๆนะดูเมื่อไม่ยังไม่เข้าใจดูต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เราก็เป็นเรารู้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้และไม่ใช่เรานะหรือคนอื่นก็เป็นคนอื่นก็ไม่ใช่เรามือก็เป็นมือแต่ไม่ใช่เราคนไหนก็รู้นะมันมือนะคนไหนก็รู้มันแขนคนไหนที่รู้นะมันความรู้สึกที่ขึ้นมาหรือความจำที่ขึ้นมานี่ต้องฝึกความรู้ขึ้นมาแล้วฝึกใจยังไงแล้วฝึกกับสมาธิอยู่กับพุทโธรู้พุทโธรู้ลมหายใจเข้ากำลังสั้นกำลังยาวและกำลังละเอียดหรือไม่ละเอียดของเราไม่สนใจนะมันจะละเอียดหรือไม่ละเอียดของเราสนใจการรู้เข้าใจไหมหลังจากนี้พิจารณาร่างกายของเราติดกับร่างกายยึดถือมันร่างกายเนี่ยหวงเรื่องร่างกายอนาคตเรื่องร่างกายอดีตเรื่องร่างกายชาติหน้าเรื่องร่างกายทำงานเพื่อร่างกายนี่มันร่างกายกับจิตใจก็เป็นอันไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันนะร่างกายก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นจิตใจเห็นชัดเจนแยกออกมาแยกร่างกายออกมาแยกแขนออกมาแยกขาออกมาแยกทุกสิ่งทุกอย่างนะวางหน้าบนหน้าของเรานะแล้วเห็นมันโอเคนี่พักร่างกายนะแล้วใครรู้คนไหนที่รู้เนี่ยนะนั่งดูรู้แยกออกมาถึงจิตมันเข้าใจร่างกายก็เป็นร่างกายจิตใจก็เป็นจิตใจหลังจากนี้ก็ไม่กลัวตายแล้วกลัวอะไรเข้าใจที่พูดไหมเพชรเข้าใจที่พูดไหมเข้าใจ
แม่คุณยายยมนิงโอเคมีคำถามไหมไม่มียังหาปุถุไม่เจอเนี่ยดึงกลับมาบางทีก็หลวงพ่อก็เหมือนกันสมัยก่อนก็ฝึกภาวนาเนี่ยมันโอ้ยหนักนะสุดท้ายก็บอกว่าไม่สนอะไรที่เกิดขึ้นในใจไม่สนบางทีก็ทำแบบนี้ก็ได้โอเคหลังจากนี้ก็พุทโธมันนั้นนี่นะส่วนมากก็เนี่ยความคิดมันก็อยู่ในอนาคตหรืออยู่ในอดีตนะอนาคตนะยังไม่มานะอดีตก็ผ่านไปแล้วโอเคไม่ตกเนี่ยอยู่ในปัจจุบันดีที่สุดโอเคแค่นี้ก็พอสำหรับคนไทยนะเดี๋ยวนี้กลับไปกุฏิก็ได้นอกจากอยากฟังภาษาอังกฤษก้อยฟังภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วนะ So the same. Really put theภาษาอังกฤษนะ The same for us, I mean, remember the Four Noble Truths. What are the Four Noble Truths? The first Noble Truth, there's dukkha. Yeah? There's a dukkha of the body and there's a dukkha of the heart. Yeah? The dukkha of the body we experience every morning. Yeah? We don't want, we don't want to get up. We wake up, we don't want to get up. That's already dukkha. Yeah? Then we are hungry, it's dukkha. We are thirsty, it's dukkha. We need to go to the toilet, it's dukkha. Yeah? And then we are tired, it's dukkha. Yeah? I mean, that's the dukkha of the body. Yeah? But for this, I mean, we have a way to avoid this dukkha. When we are hungry, we eat something. When we are thirsty, we drink something. So we don't see it. We really don't see the dukkha of the body. Yeah? But it is imminent. It is very important for us to see the dukkha of the body. Yeah? To see for what it is. Yeah? The dukkha brings only the body brings only dukkha. Yeah? And dukkha is not only, I mean, what do they call it? Sometimes they call it stress, Sometimes they call it, I don't know. I can't remember anymore. Yeah, suffering. Yeah, most of us don't suffer. Yeah, but we are not happy. Yeah, we are not. What is it called? Yeah, I mean, what is the Pai Chai? Now I'm in Thai. Dissatisfied, yeah? Discontent, dissatisfied. That's all dukkha, yeah? And that is happening all the time, yeah? We're dissatisfied, we don't like this, we don't like that, it's all dukkha, yeah? We're dissatisfied, with the way it is. When it's too hot, we are dissatisfied. When it's too cold, we are dissatisfied, yeah? We want, when it's too cold, we want it warmer. When it's too warm, we want it cooler, and I mean, constantly we're dissatisfied, yeah? So there's the dukkha of the heart, yeah? That is the first noble truth. Yeah? And the clearer we understand this dukkha, I mean, the easier it is, or the more motivation we have to go the path to the end of dukkha. Yeah? Where does the dukkha come from? From tanha, from the desire. Yeah? Desire to be something, the desire not to be something. People who kill themselves, have the desire not to be. Yeah? So it's also a desire, yeah? That creates a lot of dukkha. Desire, wanting something, and not wanting something. I want this, I want that, yeah? Because of our dissatisfaction, we want things, yeah? This creates all these things, yeah? If we have no desire, I mean, we have no dukkha. But we can get to this, yeah? I mean, what is the third noble truth? There's an end of dukkha, yeah? And the fourth noble truth, yeah? The path that leads to the end of the dukkha that we are starting to practice here. Yeah? It starts with the 5 precepts, when we are here in the monastery with the 8 precepts. Yeah? We keep the 8 precepts, that's it, and then we don't have to worry about it.
We don't take what is not given, I mean, we don't lie, we don't eat food after midday, and so on and so on. Yeah, I mean, everybody should know the 8 precepts when he is here. Yeah, and then we train samadhi. Yeah, I mean, we sit down or we do Chongkom walking meditation, and we stay with our breath or we stay with the Buddha. Whenever we don't notice the breath anymore, we put our attention back to the breath, around the tip of the nose. Know that the breath goes in, know the breath goes out. Know that the breath is long or short, it is rough or it is, detailed, or it is subtle, it is not subtle. Knowing nature, that is what we are training with samadhi. First, we train, of course, that the mind keeps calm, and then we train this knowingness, the sati. Yeah? Sati is the knowingness. Sati knows what is going on, knows that there's a breath, knows that it is the in-breath, knows it is the out-breath. Yeah? It's the same with the Buddha. Yeah? Knows that there is a Buddha or the Buddha has gone. And when the Buddha has gone, we bring it back. Yeah? And that is where we put all our effort in. When the mind goes out, we put our effort to bring it back to the Buddha or bring it back to the breath. That's it. That is the training of samadhi. And once the mind gets calm, we develop more and more this knowingness of the breath or of the Buddha. Yeah? That is called sati. Yeah? Sati is knowingness. Yeah? If we don't have sati, we are just like blind persons, walking on this planet Earth, doing this and doing not knowing why we are doing it, not knowing what are the results of our doing it, and so on and so on. So we have to develop this knowingness. Once the mind gets calm, and it is calm for a while, and then we can do investigation of the 5 khandhas. Yeah? What are the 5 khandhas? It's the body, it's feeling, it's thoughts, memory, association, thought formations, and consciousness. These are the tools. These are the tools of the Dhamma, or these are the tools of the kilesas. Yeah? Have you seen, I mean, we are talking about the citta. The citta is not within the 5 khandhas. The citta is the owner of the 5 khandhas. And within the citta are the kilesas, but it's also the Dhamma. So we strengthen the Dhamma by not giving in to the kilesas, by doing our practice, returning back to the breath or returning back to the Buddha, all the time until the mind stays calm, with the Buddha, with the breath, and then we start, more and more to develop the sati, the knowingness of the breath. Once the mind is calm for a while, then we do the investigation. And what do we investigate first is the body. Because we are attached to the body. We long for this body. Yeah? That's why we are born. If we don't long for this body, we are not born as a human being or born in any kind of realm. Yeah? We want this body. Yeah? But then we have this body and we are dissatisfied with this body. That's strange, We wanted it so much, but then we are dissatisfied. We constantly have to worry about it. We have to feed it. We have to house it. We have to clothe it. Yeah, and we have to, take medicine when it's getting sick. Yeah, but the body and the citta are 2 different things. We are born in this body. We die in this body, and we never get out of the body. So we believe we are the body, but we are not the body. It's the same thing, I mean, think about, just take this example, or take the simile. When we are born in the car and we die in the car, we never get out of the car, then we have to believe we are the car. There's no way, because we don't know that the car and the driver of the car are different. Because we never get out. It's the same with the body. We are born in the body, we die in the body, we never get out of the body. We don't see it, that the citta, the driver of the body, or the owner of the body, is different from the body itself. And that is something that we have to realize, that is something that we have to work on. It is immense, it is very important, immensely important, to realize that the body is the body and the citta is the citta. And that the citta is the owner of the 5 khandhas.
Yeah? It is also the owner of feeling. It is also the owner of thought formations. It is also the owner of consciousness and so and memory and association. When we look at a tree, our association tells us this is a tree. When we look at something else, our association, memory association, tells us it's a human being. It's a female. It's a male. It's an animal. All this, that is memory and association. It's very important in our life, And then our thoughts, together with memory association, then we get ideas, then we think about the future, then we long back for the past, and so on, But all these things are not me, are not mine, are not myself, We can use these three principles of anicca, anatta, dukkha. Anicca, for instance, the body is born and the body dies. Anicca, it's impermanent, It arises and ceases. Feelings arise and cease. But who knows that there is a feeling? Is the knowing of the feeling, it's the subject, the knowingness, and the feeling the same thing? How can we say it's my feeling? It's my body. It's not. There is a body, there is a feeling, it arises and ceases. We just are aware of. You don't say when you look at a tree that it's me or mine. Or if you look at the person next to me, it's me or mine. But the moment you look at your hand, it's my hand. Why? What is it? When their feeling arises, you want it, if you can change your feeling, like you can change your shirt or your trousers or your skirt, then I would say, yes, it is you, But if you have a bad feeling and want to change it to a good feeling, can you do it? Think about it, Realize it, These feelings, all the memories, even most of the memories, we don't even ask them to come up. They come up by themselves. We didn't invite them. So how can it be me and mine? Yes, sometimes we look for a memory, that's why we invite the memory to come up, But it's still not me, Because this memory, if it is a beautiful memory, it instantly disappears. It doesn't, The shirt that we put on at least stays in the body, But the feeling or the memory, that comes up, we cannot even keep it, Because it's anicca, it's impermanent, it doesn't belong to me, It's anatta, It's not me, it's not mine, not myself. It is very important, anicca, anatta, dukkha, to understand this. And all these things that are anicca, anatta, because we attach to them and we think it's me, it's my feeling, it's my thought, it's my idea, it's my memory, That's why we get hurt, Because we attach to it, and that's why we get, dukkha, So anicca, anatta, dukkha. Use them in your investigation, and use the investigation of the body. See that the body is not me, that the body and the chitta are two different things. A very simple example is, when you sit in meditation and the mind is very calm, then cut off, bits and bits of the body and then put it in front of you until all the parts of the body are out there, So who sits there and looks at the body parts? Who knows that these body parts? So you can see clearly, the body is the body, and the chitta is the chitta. But you have to do that 1,000 times, or maybe 10,000 times, until the heart really understands it. This insight, that the body and the chitta are two different things. It is very important. It is important, for the stream entry. It is the second fetter or the third fetter, depending on who you read, The second fetter is not keeping the 5 precepts,
I normally call it the third fetter, the identification with the body, that the body is me or mine. Yeah? But the second fetter is, I'm not keeping the 5 precepts. Keeping them, not keeping them, keeping them and not keeping them, or for us, the 8 precepts, keeping them and not keeping them. Yeah? And the first is, the doubt that there's heaven and hell. Some people doubt that there's heaven and hell. Yeah. Some people doubt that there are 31 realms of existence. Yeah. And some people even doubt, that there's rebirth. Yeah. I mean, that is the first fetter. And most of the people, especially from the West, fail, even to grasp this first fetter. So they can never enter the stream. If you have a doubt, that there's heaven exists or hell exists and there are beings in heaven and hell, yeah, we never can get out of the cycle of birth and death, of samsara. Yeah? And the second fetter is, like I said, not keeping the 5 or 8 precepts. Yeah? Constantly, one day we keep them, then we don't keep them, then we keep them again, we don't keep. It's not so bad, just one time, just one time. No, it is bad, yeah. Keep them and then you're rid of this fetter. Yeah? If you constantly hack around, that is why it's called what is it? Sila Pata Paramasa. Sila is the precept, yeah? Pata Paramasa is fondling with the precepts, keeping them, not keeping them. Yeah? Constantly hackering about the precept. Yeah? So investigate the body, see that the body is not self, see that feeling is not self. Just tell yourself when there is a feeling, there is a feeling. It's not my feeling, or I'm feeling so bad. What is that meaning? What's the meaning, I feel so bad? Yeah? Say, there's a bad feeling, huh? Or there's a sad feeling, or there's a happy feeling. Huh? It's not your feeling because you cannot keep it anyway. You didn't start to, you didn't ask it to come and you didn't ask it to go. It comes and it goes, just like the clouds in the sky. They come and go. Sometimes they are white, sometimes they are dark. Yeah, we cannot change them. Just like we cannot change these things. Yeah, whatever arises, arises. Whatever ceases, ceases. Yeah, we have to learn to understand and detach ourselves from it, and from the notion that these things are me, mine, and myself. Yeah? The Lord Buddha very clearly said, these things, whatever we can perceive, whatever we can be aware of, cannot be me, mine, or myself. Yeah? And then everything, we can be aware of, it cannot be me, mine, or self. The awareness itself, the knowing itself, that you could call myself. But it is without a personality because there are no 5 khandhas. Yeah? The knowingness, the knowingness of all the people is one and the same. Yeah? The moment we have 5 khandhas, we attach to the 5 khandhas, we develop the 5 khandhas, that's where the personality comes in. Yeah? If there are no more 5 khandhas, there's no personality. Yeah? There's no identity. Yeah? We identify with the body, we identify with our ideas, we identify with our thoughts, we identify with our feelings. Yeah, what is it? Yeah, when there is no more feelings, none of the khandhas exist, and you can experience that. Yeah, if you go into appana samadhi. Yeah, samadhi has 3 stages. The first stage is upachara samadhi, when the mind gets calm and there are no more thoughts and no more memories coming up. That's the first stage of samadhi. There's another stage, that is very seldom, it's called khanika samadhi or momentary samadhi, where you dip into appana samadhi and instantly come back out. Yeah, and then there's the third stage of appana samadhi, where nothing exists. Yeah, where the whole body, where the whole universe disappears, and then you see it's all fake, it's all a delusion, this whole universe, because it doesn't exist in this world. Yeah. Appana samadhi means one-pointedness, and one-pointedness means that the observer and the object observed merge into one thing, and then there's nothing that you can say about it. It's just pure knowingness that doesn't know of any object. Yeah?
And that's where you can see that the whole universe, is an illusion, yeah? It's an illusion, but then we come back out of Apana Samadhi and we are instantly triggered by all these things, yeah? By our thoughts, by our memories, by our feelings, and so on, and so on. And mostly by the body, because it doesn't feel comfortable, or feels tired, it feels hungry, it feels thirsty, it feels cold, or it feels hot, yeah? Then we are back in the world, yeah? Back in the world, yeah? And that's what we have to investigate. Investigate the body, yeah? And see, just tell yourself, there's a feeling, there's a thought, there's a memory. Don't say it's my thought, my feeling, or my memory, yeah? Detach yourself from these things, yeah? There's a body. Of course we take care of the body. Just like in this world, we take care of our car. We put some gasoline in, we put some water in, we put some oil in, we put these things, yeah. And sometimes we wash it, so that the dirt, doesn't rust, and so on. Yeah, we take care of the car until it dies, and then we get the next car. And that is the same with the body. We take care of the body, until the body dies, and then we go for the next body. Yeah, we can't get enough of this body. Or of a body, yeah? Be it the body of a human being, or be it the body, sometimes it can be the body of an animal, or be it the body of a hungry ghost, or being the body in hell or in heaven, yeah? We want this, yeah? We are so attached to it, we can't let go. That's why we have to investigate it, and investigate it in anicca, anatta, dukkha, yeah? It brings us a lot of dukkha, taking care of this body dukkha. We have to carry, our weight, all around this place, yeah? Be it 50 kilograms or 100 kilograms, we have to carry it wherever we want to go. We have to carry it, yeah? That's why we invented the car and the bicycle, and the airplane, so that we don't have to carry the body all over the planet, all over this world. Yeah? Understand that? Are there questions from the audience? No questions? Are there questions? When you attain stream entry, do you immediately inwardly know that you have at most 7 lifetimes left? Not immediately. It is one of the fruits of stream entry. Yeah, the fruit is not going to hell. You know that you're not going to hell. Yeah, with the 7 lives, it can come. Yeah. Nächste Frage. I am practicing Dhamma for so many years, have done 14 times 10-day Vipassana meditation retreats so far in the last 18 years, yet unable to come out of pornography and masturbation. Please help me, guide me, seeking strength from Dhamma to help me. First of all, there's no desire for pornography, if you enter samadhi, yeah, because there are no visual thoughts, there are no thoughts, and there's no memory. What he can do is, he can look at the dukkha of it. He excites himself, it's the same thing, yeah. He excites himself by looking at these pictures, yeah, or having these pictures in his mind. It is like, putting your hand in hot coal. Yeah? So what is the next thing? You want to cool it down because it's so hot. Yeah?
I mean, this desire, this raga tanha is so hot, yeah? So you want to cool it down. And that's all about, what is about masturbation. First you make yourself hot and then you cool yourself down. It's just like you put your finger in hot coal or hot amber, and then have a bucket of ice, next to it, and then put it in the bucket of ice. The effect is the same. Ah, so nice. I mean, in German we have the saying, it's so nice, I mean, we run with our head against the wall because it's so nice when the pain goes away. It's the same thing. We first create the pain, and then we get rid of the pain. So the way to do it is go into samadhi and see the dukkha of the process itself, or do a super practice. Yeah, turn these images that turn you on into something that is disgusting. Have some pictures, pictures around you where you see decomposed corpses. Yeah. And then, where's the lust? That's gone. Instantly gone. The moment you look at this picture, there's no raga tanha, there's no sensual desire for this, yeah? So he has to turn it, and that is that is some effort, yeah? But that's a solution, yeah? Okay? So, yeah? Look at the process, yeah? Look at it, you heat yourself up and then you cool yourself down. Yeah? That's the process, yeah? Just like putting your hand in hot amber, and then cool it down in a bucket of ice, yeah? The effect is exactly the same. There's no difference, yeah? And then understand the whole dukkha of the process, yeah? He sees it now, he wants to get rid of it, that means he sees some of the dukkha, yeah? And then, and then try to create these asubha pictures, when something turns you on, turn it into something that is disgusting. Yeah? Okay, these were the two questions. So, any more questions? Then we can go back, to practice. Yeah. Kapkoti, Bhavana, Nan Samadhi, Dan Chungkam. Guy, did you understand everything that I said? Good. So, Fang, where are you? You're already in thoughts again. Don't yet. จะส่งให้หลานสาวที่เชียงใหม่ฟังหลานสาวที่เชียงใหม่เก่งภาษาอังกฤษ Allah tin pinได้ เป็นช่องของ YouTube นะดูของอลาดินนะอลาดิน หลานสาวจะมากราบพระอาจารย์ วันไหน 19 ถึง 22 แต่ไม่รู้จะมาวันไหนจะถึงวัดแต่ว่า19 ถึง 22เพราะว่าหลวงพ่อจะไปอินโดวันที่ 27 เมษายน ถือว่าในหลานมีบุญ โอเคเขาได้ภาษาเยอรมันด้วยค่ะ อ๋อพูดได้นะเนื้อหลวงพ่อก็ไม่ได้ลืม โอ้ไม่ได้พูดมานานเรียนปตรียังไม่เกิดค่ะแต่ว่าเขารับจ็อบติวเตอร์ด้วยค่ะรับจ็อบติวเตอร์จ็อบอะไรในเชียงใหม่อ๋อเด็กอายุเท่าไหร่หลานสาวอายุเท่าไหร่30 40
หลานเยอะมากค่ะ หลานเยอะมาก หลานตั้ง8 คน มีนักกฎหมายภาษาอังกฤษคนหนึ่งนะคะจ้ะ แต่นักธรรมไม่มีนักธรรมนี่เลยนักกฎหมายนักข่าวไม่มีค่ะ นักวิทยาศาสตร์แต่นักธรรมไม่มีคนที่เป็นนักกฎหมายกับคนที่เป็นติวเตอร์กับเยอรมันนี่แหละจะมากล่าวให้กัน โอเค 19เขาจะ19 ถึง 22 โอเค